Good morning, Ms. Ramirez. I'm Dr. Collins from Neurology. How are you today? হ্যালো ডাক্তার। উম সুপ্রভাত। তবে মোটামুটি সম্প্রতি তেমন ভালো নেই। Oh, I'm sorry to hear that. Can you tell me a bit about what's been going on? তাহলে দেখুন। উম সম্প্রতি আমার মাথা খুব ব্যথা করছে, কিন্তু এটা সাধারণ ব্যথা নয়। মনে হচ্ছে যেন এখানে চাপ আছে, যেমন চোখের পেছনে, এবং মাঝে মাঝে আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে। Got it, okay. How long have these headaches been happening? তাহলে এখন থেকে প্রায় ৩ সপ্তাহ হল। আগে মাঝে মাঝে হতো, কিন্তু এখন প্রায় প্রতিদিন ডাক্তার। এবং আমি জানি না কি করা উচিত। Mm-hmm. And when these headaches happen, do you notice anything else going on? For example, changes in vision, nausea, sensitivity to light? হ্যাঁ ডাক্তার, ঠিক তাই। আলো আমাকে খুব বিরক্ত করে। উম এছাড়াও আমার বমি হওয়ার মতো লাগে। মাঝে মাঝে মনে হয় যে আমি বমি হয়ে যাব, কিন্তু আসলে বমি হয় না। Understood. Do these headaches start suddenly or do they build up gradually? কখনো ধীরে ধীরে, কিন্তু কখনো বুম হঠাৎই খুব তীব্র হয়ে যায়, এবং আমাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে হয় যাতে তা চলে যায়। And how long do they usually last once they start? প্রায় ১ ঘণ্টা, সর্বাধিক ২ ঘণ্টা, কিন্তু অসুবিধা প্রায় পুরো দিন ধরে থাকে। All right. Have you noticed anything in particular that makes it worse or better? Maybe food, stress, sleep patterns? সত্যি বলতে আমি জানি না। হয়তো সম্প্রতি আমি অনেক চাপের মাঝে আছি। আমি অনেক কাজ করি এবং তারপর বাড়ি এসে যথেষ্ট বিশ্রাম পাই না, তবে আমি জানি না এর সাথে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা। Mm-hmm. And just out of curiosity, do headaches run in your family? হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমার মা সবসময় মাইগ্রেনে আক্রান্ত ছিলেন, তবে তিনি বলেন তার ব্যথা আলাদা। আমি জানি না আমারটা একই কিনা। Okay.
And what about medications? Are you taking anything regularly for pain or any other medications? আমি কেবলমাত্র আইবুপ্রোফেন খাই যখন খুব ব্যথা লাগে, ডাক্তার। আর কিছু না। All right, and does that help? উম, একটু, হ্যাঁ, কিন্তু ধীরে ধীরে এর প্রভাব কমে যাচ্ছে। আগে ভালোই সাহায্য করত, কিন্তু এখন প্রায় কোনো কার্যকরী প্রভাব দেখাচ্ছে না। Okay. And caffeine? Alcohol? Anything like that in your daily routine? তাহলে আমি প্রতিদিন সকালে একটু কফি খাই, কিন্তু খুব বেশি না। মদ্যপান প্রায় করি না, মাঝে মাঝে 1 কাপ ওয়াইন খাই, তবে নিয়মিত নয়। Okay, thank you. That's helpful. Now I want to ask you a few quick questions just to check your neurological functions, okay? অবশ্যই, ডাক্তার, প্রশ্ন করুন। Have you noticed any weakness or numbness anywhere? Maybe your face, arms, legs? না, এমন কিছু লক্ষণ আমি লক্ষ্য করিনি। Good. And how about problems speaking or remembering words? Any confusion? মাঝে মাঝে মনে হয় যে আমার স্মৃতিশক্তি কমে গেছে, কিন্তু আমি জানি না তা ক্লান্তির কারণে কিনা, ডাক্তার। That's possible. Fatigue can certainly affect concentration. But no sudden loss of speech, right? না, তা নয়, আমি স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারি, ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ। Good. That's reassuring. So, based on everything you've told me, it sounds like you might be experiencing migraines. Your symptoms, the pressure, sensitivity to light, nausea, are pretty classic. তাহলে ডাক্তার, কি করা যায়? কারণ সত্যি বলতে, আমি প্রতিদিন এমন অনুভব করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। Absolutely, I understand how difficult it must be. First, we'll schedule an MRI just to be thorough, okay? And then we can talk about medication that might prevent these migraines, instead of just treating them when they come. একটি এমআরআই? সেটা উম সেটা কি ব্যথা দেয়, ডাক্তার? No, don't worry, it doesn't hurt at all. You just lie down in a machine and it's a bit noisy, but completely painless.
কতটা স্বস্তি। তাহলে একদম ঠিক আছে। In the meantime, try keeping track of what triggers your headaches. Food, sleep, stress. This can really help us manage them better, okay? হ্যাঁ, অবশ্যই আমি তা করব। আর ওই এমআরআই কখন হবে, ডাক্তার? I'll have my assistant schedule it for you as soon as possible, hopefully within a week or so. Do you have any other questions? উম না, আমার মনে হচ্ছে এখন পর্যন্ত না। তবে হ্যাঁ, আরেকটি, আমি কি এখন এমন কিছু করতে পারি যাতে ব্যথা কমে যায় যখন পর্যন্ত আমার অ্যাপয়েন্টমেন্টের অপেক্ষা করছি? For now, try to rest in a dark, quiet room when you feel a headache starting. Also, make sure you're drinking enough water. Staying hydrated can really help. একদম ঠিক, আমি তা করব, ডাক্তার। অনেক ধন্যবাদ। You're welcome, Ms. Ramirez. We'll get this sorted out. I'll see you after your MRI, okay? Take care. অনেক ধন্যবাদ, ডাক্তার। আপনার দিনটি শুভ হোক। Thank you, you too.